Hello class, this is Mrs. May Ann O. Garcia and welcome to our week 4 of studying physics. Wait, naririnig niyo ba yun? Kaya niyo bang hulaan kung ano yon? Okay, tama. Yan ay ang tunog ng ulan. So, favorite yan ng mga estudyante. Dahil usually, ang tanong nila ay kung may suspension bukas. Okay, what about this one? Are you familiar with this? Nako, mukhang maraming makaka-relate dito ah. Team song mo ba to ngayon? Okay, sabayan nyo ako kumanta. Char lang. Okay, joke lang. Okay, what about this sound? Sarap pakinggan. Dahil na kapag sinasara mo yung mga mata mo. Tapos super dami ng modules. At pansamantala gusto mo munang magpahinga. Nakaka-relax. Listen to this. Masarap, diba? Pero syempre, hindi tayo nandito ngayon para magpaka-selfie or para malungkot sa mga sangkatutak na trabahong nararanasan natin. But instead, we're here to party! Alam niyo ba to? Cause I'm in the stars tonight. Okay, So much bigyan ka pain, rin bring ba? the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Okay. So much for that. So, I think, based dun sa mga narinig ninyo, meron na kayong idea kung ano magiging lesson natin for this week. So, kindly bring out your interactive science notebook and your copy of module number 4. And let us start. For our this week 4, we will be studying sound effects. So again, our first quarter, module 4, week 4 topic is the sound effect. So please be reminded that this lesson is inclined with the most essential learning competency proposed by the Department of Education. This lesson aims to investigate the effect of temperature to the speed of sound. So, ano kaya ang nagiging effect ng temperatura sa bilis o pagbagal ng mga tunog? So, let us find out. So, for this lesson, you, learners, should do the following. Number 1, avoid doing anything that may disturb you. Be focused. Number 2, read the contents of your guide in answering all the activities. So aside from reading, I am also here to guide you with. Number 3, read and follow all the instructions you will encounter. So some of the instructions are written on your module, while others are coming from me. Next, you may take down notes, the concept of the lesson if necessary. In our case, we have your interactive science notebook. So later on, I'm going to discuss what are you going to do with your teacher's input number 4. And you may ask the guidance of your parents, guardians, whenever you encounter difficulties. So wag mahiya magtanong sa mga magulang. So aside from that, itong whole video na to will also help you to learn all the different ideas and concepts that you need enable for you to answer the module. And lastly, but the most important one, you need to have fun. So, hindi siya pinipilit. Kundi, I bet na lahat kayo, all of you, will be able to have fun and learn and enjoy this module kasi napakadali lang niya.
All you need to do is to read the guide and watch and understand this video very well. Okay? So let us proceed with the expectation. So at the end of this lesson, ito yung ini-expect ko from all of you. Number 1, determine the effect of temperature on the speed of sound. And for number 2, compute the speed of sound in air at different temperatures. So we are going to relate the importance of temperature on how sound travels. So, para ma-determine din natin kung gaano kabilis na nagta-travel ang sound, kailangan natin siyang i-compare gamit ang computations or calculations. Okay? So, anyways, yung formula na may encounter ninyo later on is very, very simple. Okay. So, before we start with our lesson today, it is important to measure how well do you know with our lesson. So, this pretest and looking back is good for 10 minutes only. So, basahin ko po sa inyo para ma-explain ko po kung ano ang gagawin. Let us start with pretest. So, on the 4th page of your module, so, di ba nabanggit ko sa inyo na yung module part ng notebooks ninyo, sa ibabaw, susulatan ninyo ng week number. So, para sa module 1, may nakalagay sa taas na week 1. And then, nandun na yung mga sagot nyo. Then, sa likurang page, week 2. So, magsisimula ulit kayo sa taas. And then, yung sagot. Then, on the next page, week 3 naman, at nandoon yung mga sagot. In case na hindi kasya, don't worry, pwede mo sulatan naman yung likuran. Basta, paalala lang po, whenever we start a new week or a new module, you must begin with the top part of your copy. Kasi, ginagawa nating organize ang notebook nyo para madaling makita kung nasaan yung mga sagot. Okay? So, for this part, since we are on our week 4, sulatan po ninyo ng week 4 yung taas ng inyong notebooks. And then, write pretest. Then, number your papers 1 to 5. So, for the directions, read each statement carefully. Choose the letter of the correct answer. Write your answer on the blank provided. So, kayo, alam na ninyo ang gagawin. All you need to do is to write the letters of your answer. Then, sa module notebooks po ninyo yan isusulat. Again, reminders, you are not allowed to write anything on your module copies. Okay, so bago ninyo yan sagutan, i-explain ko muna sa inyo yung looking back. Yan naman ay makikita sa page 2. So, dahil ang looking back ninyo ay walang tanong or walang question, ang gagawin nyo po, after ng pretest, the number 1 to 5, mag-leave ng 1 space, and then, looking back. Sulat po yung title. Then, sa baba po nun, i-drawing nyo lang po ang particles ng solid, liquid, and gas na nakalagay mismo sa copy ng inyong module. So, kokopyahin lang po yan. After nyo po yung kopyahin, pakikulayan po. Okay? At tandaan, ang mga particles ng solid ay compressed. Pagdating naman sa liquid, sila ay slightly na magkakalayo. Pero pagdating naman natin sa gas, talagang malayo ang particles nila from one another. So, idodrawing nyo lang po. Ulitin ko idodrawing lang po at kukulayan ninyo. Okay, any question? Okay, you may start now. This is good for 10 minutes only. And you can pause this video, take a selfie habang kayo ay gumagawa para yan yung maisubmit ninyo mamaya sa ating attendance. Okay? Okay, pause this video. Okay, time is up. So, later on, we will check your answer, okay? So, let us now proceed with our lesson. Starting with the introduction.
Based sa inyong mga copy, there is a very important terminology na diniscuss sa inyo. But before that, let me discuss what is sound. The science of sound has gone all the way from a mere transfer of energy to the creation of tunes and music for entertainment. Most of our gadgets are sound embedded to amuse us. In the field of geology and oceanography, sound is used to determine depths. Yes, para malaman kung gaano kalalim ang tubig. And then, in health, sciences are also using sound for medical purposes, katulad na lang ng x-ray, para makita yung baby sa loob ng womb. Okay? Next, some animals are dependent on sound for movements. Kaya nga, kapag may paparating na bagyo o di kaya lindol, mapapansin mo yung mga hayop, very very responsive kapag may paparating na ganyan. Kasi nga, through the vibration, nade-determine na nila kung may paparating na ulan o lindol. Okay? The newest focus of sound science is on ecology, where ecological patterns and phenomena are predicted based on sound released by the different components of the ecosystem. So, are you ready to have fun with sounds? Okay, let us study and relate sound with temperature. So, kindly open all your copy of Module 2, page 3. Temperature is very, very important when it comes to how the sound travels. Why? Because temperature is a condition that affects the speed of sound. Like sound, heat is a form of kinetic energy. As the temperature becomes higher, molecules gain more energy and vibrate faster, such that when the molecules vibrate faster, sound waves travel more at a fast speed. This is also in vice versa. So as the temperature becomes lower or cooler, molecules loses kinetic energy and thus vibrate slower. When the molecules vibrate slower, the speed of sound decreases. So, based dito sa introduction natin, malaki ang nagiging role ng temperature sa pagta-travel ng sound. Kasi kapag tumataas ang temperature natin, the molecules of the air, of the surrounding air, will gain more kinetic energy. So, mas bumibilis sila. Katulad ng natutunan natin sa Module 3, di ba? So, sa Module 3, we learned the difference between kinetic energy and potential energy. So, pag sinabi natin na kinetic energy, it is a moving energy, while potential energy is the energy at rest. Pero, in our case today, as we study about sound, malaki ang nagiging factor ng temperature sa kanya. Kasi, katulad na nabanggit ko kanina, habang pataas ng pataas ang temperature, ang nangyayari sa sound, mas bumibilis ang kanyang pag-travel. Okay? At vice versa yon. Kapag ang temperature naman sa paligid natin ay pababa ng pababa, ano nangyayari sa speed ng sound? Okay, mas nagiging slower. Pero ang tanong class, ano ba ang ibig sabihin kapag higher temperature? Mainit o malamig? Okay, mainit. So, tatandaan nyo lagi yan kapag higher temperature, mainit. Kapag lower temperature naman, malamig. So, mas mabilis pa yan kaysa sa isang fast car racer at saka bullet train. Okay? So, what if the temperature is decreasing or decreased? If the air temperature is at 0 degrees Celsius, then the speed of the sound will be 331 meter per second. So, always remember that this 344 meter per second is constant. Mas bibilis pa yan kapag yung temperature ay mas tumaas. And then, pagdating naman natin sa decreased temperature,
Constant din po itong amount na 331 meter per second. So, that is in 0 degrees Celsius. Remember ha? 20 degrees Celsius, 344 meter per second. 0 degrees Celsius, 331 meter per second. And that is constant. Okay. Next. So, how do sound travels? So, i-summarize natin. As the temperature of air increases, ito yung medium na gagamitin natin. Iba ang magiging speed ng sound kapag ito ay dumaan sa solid. Iba rin pagka ito ay dumaan sa liquid. Pero sa gas, katulad ng air, so kapag umabot siya sa 20 degrees, 344. Kapag ka 0 degrees, 331 meter per second. So, the molecules of air collide more often because they are moving around faster. So, dahil, kung naalala ninyo, di ba, sa pinagawa ko sa looking back, pinadrawing ko lang sa inyo yung mga particles ng solid, liquid, gas. So, mapapansin nyo, sa mga gases, hiwa-hiwalay yung mga particles nila. Pero, kapag mataas ang temperature, so katulad na nabanggit din natin, kapag mataas, mainit, yung kinetic energy niya ay nag-i-increase. So, may chances na gumalaw ng gumalaw o mag-vibrate na mag-vibrate yung mga molecules na yan. Ending yan, magbabanggaan sila. Magkakaroon ng collision. Or, sa term na ginamit dito, magko-collide mga particles. So, as a result, sound wave move through warm air faster than it moves through cool air. So, tatandaan, mas mabilis ang sound wave kapag ito ay dumaan sa warm air or mainit compared sa cool air. Okay, since molecules in solids and liquids are close together, temperature has less effect on the speed of sound through them. So, yun pala ang reason. So, kapag dumaan sa solid at saka sa liquid na medium ang sound, dahil compress yung mga particles nila, hindi gaahanong nakakadaloy sa kanila ang sound waves. Unlike sa air, dahil yung particles niya ay layo-layo, may space kung saan pwedeng dumaan yung sound wave. Okay? So, kaya yan ang reason kung bakit sa looking back, pinakita yung tatlong mediums, yung solid, liquid, and gas. Kasi malaki pala ang factor ng particles nila sa movement ng sound waves. Okay, the speed of the wave. The speed of the wave is affected by the number of vibrations produced per unit of time. This is also known as, napag-aralan nyo ito ng grade 7, frequency. Ayan. So, tinututukan ko ng aking cursor. So, recall that the wave speed is the product of frequency and wavelength. So, makikita ninyo dito yung formula niya. So, we have velocity is equal to frequency times the wavelength. Thus, the higher the frequency, the faster the wave travels. So, napakadali ng lesson na to. So, ulitin natin na, isa-summarize natin yung buong concept. Ano ang relationship ng temperature sa sound? Kapag mataas ang temperature, mabilis ang pag-travel ng sound wave. Kapag mababa ang temperature, bumabagal din ang sound waves. Kapag yung frequency ay mataas, mabilis din na nagflow nagta-travel ang sound waves. So, anong particular na medium ang tinututukan natin dito? That is the air. That is because yung air, meron siyang layo-layong particles. At dahil magkakalayo yung mga particles niya, kapag nag-flow ang sound waves doon, meron siyang madadaanan. Pero dahil nga dumaan siya, at dahil sa temperature sa paligid, bumibilis yung movements nila, ano mangyayari? Magbabanggaan yung mga particles na yon. Pag nagbanggaan sila, mas bumibilis ngayon na nagtatravel ang sound waves. Diba? Napakasimple lang. Okay, moving on.
So I think that most of you are already familiar with the parts of the wave. Kasi ito ay naging topic nyo na when you were in grade 7. So, i-recall lang natin ha. So, what are the parts of the wave? So, basically, the upper portion, known as the wave crest, and the lower portion, which is the wave draw. So, yun lang. Ganun lang kadali. Crest at saka draw. Okay? So, from one crest, makikita ninyo dito, iniikutan ko ng cursor, from another crest is called as a wavelength. Okay? Wavelength din ang tawag pag one wave draw to another wave draw. So, based dito sa picture natin, ilang wavelength meron ang crest? Okay, isa lang. Diba? Eh, what about yung wave draw? Ilan ang wavelength niya? Okay, correct. That is 2. Ito yan. 1, and then 2. From one draw to another, one wavelength yan. And then another draw to another draw, one wavelength ulit. Okay? So, the height from draw to the crest is called as the wave height. Okay. So, basically, there are two kinds of sound waves. We have the longitudinal wave and the transverse wave. So, kung naalala rin ninyo, nagkaroon kayo ng activity dyan sa grade 7 gamit ang slinky, kung saan dinemonstrate ng teacher yung movement ng slinky. So, makikita ninyo sa longitudinal wave, meron siyang dalawang parts. Yung magkakadikit na yan, ang tawag dyan ay compression. At yung magkakalayong portion naman ay rarefactions. So, sa drawing na to, ilan ang compressions na nakikita natin? Bilangin natin 1, 2, 3, 4. Sorry for that. Napindot lang. Okay, ulitin ko Ilan ang compressions? 1, 2, 3, 4. Okay? So, ano magiging wavelength niya? So, from one compression to another compression is equivalent to one wavelength. So, since meron tayong 4 na compressions, ilan ang wavelength na meron tayo? Okay, bilangin natin. 1, 2, 3. So, 3 wavelengths siya. Okay? Yung mga compression, rarefactions naman. So, yung rarefactions, yun yung mga portion ng slinky kung saan ito ay magkakalayo. So, we have 1, 2, and then 3. So, meron tayong 3 rarefactions. Malinaw po ba? Okay? So, again, the two parts of the longitudinal waves are compressions and rarefactions. And for the second type of wave, we have the transverse wave. Kung saan makikita ninyo ang malaking difference niya, wavy ang kanyang pattern. Unlike dito na straight, horizontal. So, from this, dahil nga wavy siya, taas-baba, yung upper portion niya, yun yung tinatawag natin na crest. Tapos yung baba naman, yun yung draw. So, yung pinakita ko sa inyo picture a while ago, that is an example of a transverse wave. Okay? Do you have any question? Okay, so again, review natin. Longitudinal waves have two parts. We have the rarefactions and the compressions. While transverse waves have two parts. We have the trough and the crest. Silang dalawa, we have the longitudinal and the transverse waves. No, they are known as the kinds of sound waves. Okay. Very simple ang lesson natin. Okay, have you ever thought bakit kaya ang concert ay nagaganap sa gabi? May idea kayo? Okay, let us find out what is the main reason why concerts are usually held at night. So, let us have the next page. Okay, the next slide, I mean.
Okay, so dito papasok ngayon ang concepts about refraction. So, refractions of sound. When we say refraction, it is described as the change in speed of sound when it encounters a medium of different densities. So again, ano yung tatlong mediums natin? Solid, liquid, and gas. Okay. So kapag nag-produce ka ng sound at ito ay bumangga sa iba't ibang klase ng medium sa paligid natin, nagkakaroon ng refraction. Okay. So, as what you have earlier in this module, sound travels faster in hotter media. So, katulad ng air, kapag mainit, mas mabilis na nagte-travel ang sound. Kapag malamig, mas mabagal siyang nagte-travel. This change in speed of sound during refraction is also manifested as sort of bending of sound waves. That is why, class, when we say refraction, it also means bending of sounds. So, wag kayong malilito dyan. So, kapag may mga na-encounter kayong tanong na, what do you call the bending of sounds? That is refraction. What is refraction? That is the bending of sound. So, parehas lang sila ng meaning. Okay? Next. When sound propagates in air, where the temperature changes with altitude, sound bends towards the hotter region. In this case, refraction happens. So, yun palang nangyayari. So, kapag tumama sa mainit na region, yung sound, doon nagkakaroon ng refraction. The refraction is due to the different refractive indices of air because of the difference in temperature. Kasi yung surrounding air natin, iba't iba ang temperatures niyan. So, hindi siya all throughout, iisa lang. Actually, habang pataas ka nga ng pataas sa iba't ibang layers ng hangin, within our atmosphere, nagbabago ang kanyang temperature. Familiar ba kayo sa tawag dito sa movie na Avengers? 'Di ba nung time na sumugod si Iron Man papunta dun sa may black hole, kung saan dun lumalabas yung mga aliens, 'di ba? Yung kalaban na in-invite ni Loki. 'Di ba habang pataas siya ng pataas, nagkakaroon na ng ice doon sa paligid niya. Kasi nga, palamig ng palamig habang pataas ka ng pataas ng layers ng ating atmosphere. Okay. At daytime, when the sun is shining, the air near Earth's surface is cooler than the air above. So, yan palang nangyayari. So, kapag umaga, i-explain ko ng sa inyo, ng thoroughly. So, kapag umaga, habang sikat na sikat ang araw, yung hangin daw sa paligid ng ating mundo is much cooler, mas malamig, than the air above. May mamang init-init nga po, diba? Tapos pinagpapawisan pa nga tayo. Well, actually, mas cooler pa siya compared doon sa hangin sa taas. So, saan mo mas gugustuhin? Sa taas o sa baba? Diba? Okay. So, what will happen with that? So, para ma-determine natin kung gaano kabilis na nagtatravel yung sound, ika-calculate natin siya gamit itong formula na to. So, we have the calculate of speed of sound. So, how to calculate? So, katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, ang formula natin ay speed of sound is equal to frequency times the wavelength. Kumbaga, para makuha natin yung speed ng sound, kailangan nating i-consider yung dalawang factors. So, we have the frequency and the wavelength. But since ang gagamitin nating temperature dito ay constant, which is 331, kanina nabanggit ko yan, was that a higher temperature or lower temperature na velocity?
Di ba kanina may nabanggit ako sa inyo, kapag 20 degrees Celsius, ilang meter per second squared yun? At kapag 0 degrees Celsius, ilang meter per second squared yun? Malamang, ni-rewind mo tong video na to. Okay, so para ma-determine mo yan, kapag 20 degrees Celsius, siya ay 344 meter per second. Pero kapag yan naman ay 0 degrees Celsius, that is constant, which is 331 meter per second. So, yan yung gagamitin natin at 0 degrees Celsius. So, i-add natin siya sa 0.61 times the temperature. So, para ma-determine natin lagi, imumultiply natin yung factor sa paligid natin when it comes to the temperature doon sa speed ng sound. Okay. So, let us have a quick example. So, we have here a sample problem. What is the speed of sound in the air of temperature at 25 degrees Celsius? So, kulang siya ng sign dito na degrees. So, again, this is 25 degrees Celsius. So, meron tayong 4 na kukunin. So, kung naalala ninyo, ito yung na-encounter ninyong problem solving doon sa module number 3. Merong 4 lagi na hinihingi. We have the given, yung find, yung formula, at saka solution. Okay? So, kapag given ang hinahanap, you look for the numerical data dito sa problem. So, in our case, we have 25 degrees Celsius. Patay, yan lang ang given. Masasolve ko ba yung problem? Yes, definitely. So, we have 25 degrees Celsius. That is temperature. Correct. Wag ninyong kakalimutan kung ano ang magnitude na hinahanap natin. Okay? And then, you are going to look for the speed of sound. So, ang symbol niya ay V for velocity or speed. Ang difference nila ay scalar at saka vector, if you still remember that during our module number 1. So, connected lahat ng lessons natin if you will just notice. Okay? And then, let us follow the formula. Di ba ang formula na in-introduce ko sa inyo kanina? Balikan natin ha. We have V is equal to 331 plus 0.61 times T. Ano yung T? Yun po yung temperature. So, i-substitute natin yung value. We have here V is equal to 331 plus 0.61 times T. Ito yung formula natin. Okay? And then, let us compute. We list them down in our solution. So, we have V is equal to 331 plus 0.61 times, ano yung value ng temperature natin? Okay, 25 degrees Celsius. So, kapag mag-compute tayo or magka-calculate tayo, ang uunahin natin ay multiplication. We always follow the M-DAS. M-DAS. Multiplication, division, addition, subtraction. In our case, dahil dalawa lang naman ang meron tayo dito, magsisimula tayo sa multiplication and then lalaktawan natin si division, pupunta tayo sa addition, at wala ring subtraction. So, dalawa, multiplication and addition. Okay. So, 25 times 0.61 is equal to 15.25. Ayan. Kinompute ko na po yan sa inyo. Okay. So, 15.25 plus 331 is equal to 346.25. Ngayon, tingnan ninyo yung modules ninyo sa page. Okay, sa page. Teka lang ha, I'm scrolling. Huwag kayo, mag-antay. Okay, on page 7. Yan. Tanen! Diba, parehas na parehas yung sagot. 346. Actually, mas accurate pa nga yung sagot ko kasi may point something pa. Diba? Okay, so that is how you are going to calculate for the speed of sound. All you need to do is to
Follow the formula, which is 331 plus 0.61 times 25 times temperature. In our case, kasi yung temperature na given ay 25 degrees Celsius. So, dito, makikita niyo sa mga activities nyo, meron diyang iba't ibang temperature. So, yun yung gagamitin niyo for calculations. Okay? Okay, moving on. So, let us perform activity number 1. So, for activity 1, entitled Cool Down or Heat Up, the objective of this activity is for you to be able to infer that temperature affects the speed of sound. Makikita niyo yan sa page 3 and 4. So, i-explain ko po sa inyo para maintindihan ha at alam ang gagawin. So, makinig po na maigi. Okay, just wait. Okay. So, for this activity, medyo mahaba-haba siya. All you need to do is to examine closely the 3 pictures on the right. So, may mga pictures dito sa gilid. You are tasked to use your observations and analysis to fill in the complete table below and answer the preceding questions. So, una nyo gagawin, titingnan nyo muna yung mga pictures. Pangalawa, tingnan niyo yung mga temperatures doon sa mga lugar na yan. So, sa desert, 45 degrees Celsius, ang init. Sa dagat, 20 degrees Celsius. And then, sa snow naman, negative 5 degrees Celsius. So, mula sa mataas, sa medium, and then sa pinakamalamig. Ngayon, using the illustration, complete the table. So, ano ang temperature daw sa desert? Ayan. So, para ma-compute ninyo, para maisulat ninyo, ayan yan, 45 degrees Celsius. So, 45 degrees. Nakalagay naman Yung C naman ay 25 degrees Celsius, ay 20 degrees Celsius. Correction. And then, sa snow naman ay negative 5 degrees Celsius. So, may sagot ka na sa temperature ngayon. Ano ngayon ang magiging speed of sound? Okay. So, ang speed of sound niya, given na. So, para sa desert, 358. Para naman sa sea, 343. And then, para naman sa snow ay 328. Given na rin. Madali, di ba? So, gamit yung data na yan, sagutan ang guide question. Okay? So, sagot na lang po ang isusulat ninyo sa activities. Okay? Sige, bago ninyo sagutan yan, explain ko muna ang activity 2. Okay, so for activity number 2, entitled Speed Up, Rise Up. The objective of this activity is for you to be able to construct a graph that shows the relationship between temperature and the speed of sound. So, talagang yun ang magiging natin, concentration. What is the relationship between temperature and sound? Okay? So, dito po ay, ayan, may data na kayong makikita. So, explain ko po sa inyo para alam ang gagawin. So, the table below shows the speed of sound in air at various temperatures. Plot. So, ibig sabihin, gagamit ka ng graph. The values, wait, okay, again The table below shows the speed of sound in air at various temperatures. Plot the values on the graph below. Note that the temperature is plotted on the x-axis, while the speed is plotted on the y-axis. The first plotted point is done for you. After plotting the values, connect the points. So, dahil merong given dito na tawag dito na graph, you can do either of the following. Number 1, pwede kang gumamit ng graphing paper, isang piraso lang, and then sulatan mo doon. Doon mo na isulat lahat ng sagot mo. Kapag nasulat mo na lahat ng sagot mo, saka mo siya gupitin at idikit. Okay? Kung wala kang graphing paper, gagawa ka ng manong-manong graph gamit ang
notebook mo. So, pwede ka sa mismong notebook mo, gamit ang ruler, guhitan mo na lang siya. Okay? Gayahin nyo na po mismo yung graph na nakalagay dito sa inyong mga copy ng modules. Okay? And then, meron ka nang nakaplot na example dito sa unahan. So, ang data natin dito is 0 and 331. So, makikita ninyo, dito sa ating x-axis, yung 0, 2, 4, 6, 8, 10 hanggang 20, nakatutok siya dito sa 0. At dito naman sa ating speed, we have here 330, 332, 334. Yan hanggang ang pinakadulo natin ay 346. Plinat natin, pinagtagpo natin silang dalawa. So, we have 0 and 331. And then, maggagawa ka dyan ng dot. And then, meron pa tayong 5 and then 334, 10, 337, 15, 340. So, all in all, ang magiging plot mo dito ay 4. Kasama na yung binigay na sagot dito. After mong maiplot, i-connect mo siya gamit ang lines. Okay? So, after mo siyang magawa, sagutan mo na ulit ang guide questions na nakalagay dyan. Okay? Diyan ninyo malalaman kung ano mangyayari sa speed of sound sa iba't ibang klase ng temperature. Okay. So, again may palatandaan na kayo. So, dapat kapag mataas ang temperature, mataas din yung speed ng sound. Kapag mababa ang temperature, mababa rin yung speed of sound. Okay, so next is activity number 3. Faster sound in hotter or in cooler? Alam na ninyo sagot diyan. I-explain ko na yan. So, the objective is for you to be able to investigate the effect of temperature on the speed of sound. So, paulit-ulit lang yan. So, ang gusto lang mangyari sa inyo is ma-master ninyo kung ano ang relationship between speed of sound and temperature. So, explain ko ulit kung paano gagawin ng activity. So, for this activity, you need to use the following materials. 2 pieces of the same size of transparent glass or tall containers, hot water, water with ice, rock salt, rubber bands, plastic cover, and stereo speaker. Okay? So, maraming materials ang kailangan dito. So, ipe-perform ninyo to sa bahay at katulad ng sinabi ko na sa inyo before, kapag merong ipe-perform na activity, kailangan nyo tong videohan. So, ang video ng pagpe-perform ninyo ng activity ay gagawan ko ng sariling Google Form, tapos doon ninyo i-upload. Naalala nyo ba yung sa inertia? Yung sa may 3 bottles? Tawa ako ng tawa sa mga pinagagawa ninyo doon. Kasi dapat, paghatak ninyo ng tablecloth, dapat walang babagsak doon sa 3 bote. May bumagsak man, ano yung mauuna? Okay, yung bote na walang lamang water. Okay, so, ibig sabihin, may makikita kayo na Google Form mamaya, after ng class, nakalagay doon yung video na i-upload ninyo para sa activity number 3. Pero yung sagot sa activity 3, isusulat nyo pa rin sa modules ninyo, module notebooks ninyo. Tapos kasama siya sa pipicturean ninyo later. Okay? Madali lang to. Okay, so maayos na in-explain dyan yung instructions. And then for last one, activity 4. So, apat lahat ng activities ninyo for this module. So, for activity 4, entitled Sound Effects, the objective of this activity is for you to be able to compute the speed of sound in air at different temperatures. So, nasa baba yung word na temperatures. Okay? This is found in page 7. At, tinuro ko na kung paano ito i-compute. So, ang gagawin mo lang, follow the formula, 331 times 0.61 times yung temperature. Ang mga temperature ay makikita nyo na dyan sa baba. In 10, 35, 60. Kumbaga, isa-substitute nyo to sa value ng 25 na nandito sa given.
Okay? So, meron kayong tatlong questions dito na sasagutan. So, kahit na 4 ang activities ninyo for this module, sobrang iiksi lang nila i-perform. Kaya naniniwala akong kasya to gawin sa loob ng 2 oras. Okay. Yung activity 3, siguro bibigyan ko kayo hanggang Friday para makapag-submit nun. Okay? Bukas ang ano ninyo, ang submission up until Friday 5 p.m. For the video pero yung mga sagot, sama-sama na yan na pipicturean ninyo. Okay. Next one. So, let us have the summary of our lesson for Module 4. So, the speed of sound directly varies with the change in temperature. Kaya, kapag the higher the temperature, the faster the speed of sound, and vice versa. So, kapag the lower the temperature naman, the slower the speed of sound. So, another thing, molecules at higher temperatures have more energy. Thus, they can vibrate faster. So, kapag mataas yung temperature ng isang object katulad ng air, katulad ng in-explain ko sa inyo kanina, mas mataas ang kanyang kinetic energy at kapag mas mataas ang kanyang kinetic energy, mas mabilis ang pagbabibrate ng mga molecules. And since the molecules vibrate faster, sound waves can travel more quickly. So, mas mabilis mong maririnig yung sound o mas mabilis na nag-travel yung sound. Okay. Kaya kapag tinawag ka ni nanay, kapag nasa kalsada, di ba? Ay, umuwi ka na! Sisigawan ka ganun. Di ba rinig na rinig siya? Hindi lang ikaw nakakarinig, kundi pati kapitbahay. Kasi nga mainit yung paligid. At dahil mainit yung paligid, yung sound ni nanay na talagang matinis, mabilis na nagta-travel sa'yo. Rinig na rinig mo ngayon siya. Okay. So, one thing to keep in mind is that this formula defines the average speed of sound for any given temperature. Speed of sound is also affected by other factors such as humidity and air pressure. So, ito naman yung dapat ninyong tandaan kapag nagka-calculate kayo ng speed of sound. Okay? Okay, so now, punta naman tayo sa inyong mga requirements for this week. So, ang unang-una ninyong gagawin ay una, sagutan ang inyong mga pre-test and then i-drawing and looking back. So, tatlo lang yan. Kokopyahin nyo lang mismo yung solid, liquid, gas, and tapos kukulayan ninyo. Kayo na rin ang pumili ng kulay na gusto ninyo. Okay? And then, sagutan yung 4 na activities. And then, everything shall be submitted to me, lahat ng sagot, at the end of our class. Yes, at the end of our class. Kaya yan sa loob lang ng 2 oras. Okay, well tested din. Masyado maiksi yan. And then, pipicturean ninyo, and then, i-upload ninyo sa week 4, may nagawa na akong channel, week 4 channel ng modules. Okay? Pagkasyahin ang lahat ng yan sa isang page ng inyong module notebook. Okay? And then, pagdating naman natin sa inyong ISN, pupunta naman tayo sa Teacher's Input number 4. Alam nyo ba na merong pattern ang ating Teacher's Input? So, for Teacher's Input number 1, ang kokopyahin nyo dyan ay yung 3 laws of motion. Kung wala pa kayong kopya niyan, sige po, mag-a-upload ako ng picture niyan. Okay? And then, Teacher's Input number 2, 3, at itong 4, lahat yan, ang kokopyahin nyo lang ay yung part ng remember doon sa modules ninyo. Makikita nyo yan sa page 8. O, sige, tingnan ninyo yung mga copies ninyo. Yan. So, makikita ninyo dito may lalaki. Remember, the formula to find the speed of sound in air is, yan. Kukopyahin nyo lang yan. Yan lang ang magiging laman ng teacher's input nyo. Ganun din pagdating ninyo sa
teacher's input number 2, at saka number 3. At saka tatandaan po tuwing nagsusulat po ng teacher's input, lagi po tayong may same pattern. Wait po ipapakita ko kung ano yung magiging pattern niya. Okay, ganito po yung lagi niyang pattern. Iisa lang po yan. So, ito ay pinakita ko na sa inyo sa teacher's input number 1. So, meron tayong margin sa magkabilang side. Hindi ko naman kayo nire-require na lagyan ng design. Pero pag may design, much better. Okay lang? Pero lagi akong may makikita ang 6 na nakasulat sa taas. Dito, nakasulat ang teacher's input number 1. Yung title, ang title lagi niyan ay kung ano yung title ng module. Okay? So, accepted lang yung teacher's input number 1 kasi ang title nun ay law of motion. Sa module 2 naman, ang title naman nun ay law of interaction. Okay? Tapos sa module 3, ang title naman nun ay energy. Tapos sa module 4, teacher's input number 4, ang title ay yung module 4, which is sound effects. Okay? And then week, ano na tayo? 4. So, week 1, 2, 3, 4. And then, sa taas, physics, force. Actually, ito yung force para sa umpisa yan. Sa pangalawa, ang title naman nun ay force din. Sa pangatlo ay energy. And then, sa pang-apat, sound. And then, dito, kung pang anong module na tayo. So, module 4. Kasi maraming estudyante ang nagtatanong, anong gagawin? Okay, magbibigay ako ng, yung sample na binigay ko sa inyo, yun mismo yung gagawin ninyo para sa headings. Tapos, nandito sa baba yung mga kinokopya ninyo. At syempre, may margins yan sa magkabilang side. Okay? I want your ISN to be nice and neat. Okay? And then, pagdating natin dito sa kabilang side, nandito naman yung student's interpretation. So, sa case ko kasi wala nakalagay dyan. Pero lagi, kung ito yung teacher's input, katabi niya laging student's interpretation niya. So, sa student's interpretation, kukopyahin niyo lang din kung ano nakalagay dito. As in, parehas na parehas. Ang pagkakaiba lang, ang nakalagay na dito, student's interpretation number 1. Okay? Pero yung nakalagay dyan na law of motion, week 1, physics, force, module 1, pare-parehas lang po. Okay? And then, sa susunod na page, pang week 2 na. And then, pang week 3. And then, pang week 4. Lagi silang magkakatapat. Teacher's input 1, student's interpretation 1. Kaya nga may mga estudyante, yung mga nakakuha ng format, ang ginagawa nila, pag pinipicturean itong ISN, madali lang, isang ganyan at saka isang ganyan, tapos kinocollage na lang nila. Marami ako na-receive na ganyan. So, pagka kinollage nila, sinabit nila sa akin ng dalawa, makikita ko parang isang buong notebook. Kasi, kapag ang ginawa nyo naman sa cellphones nyo, kunwari, nilatag nyo ng pahiga ng ganyan yung ISN ninyo, tapos pinicturean nyo ng paganyan, okay lang din, pero kasi, kawawa naman ako, nahirapan naman ako mag-check, kasi, tatagilid din yung ulo kong ganyan. Okay, so, pwede naman siguro kung ipapa-landscape niyo. No problem. Kahit na isang picture, basta magkasama yung teachers at saka students interpretation. At saka always remember yung dalawang yon ay, ang deadline lagi ay tuwing Friday. Basta pala tandaan natin, class, always remember, yung module, deadline nun, tuwing natatapos yung klase natin. Kung kayo ay 9:30 to 11:30, ang deadline nun ay 11:30. Kung kayo ay 1 o'clock to 3 o'clock, ang deadline nun ay 3 o'clock. Lagi yan. Pero, kapag ang requirements nyo naman ay tungkol sa ISN, laging deadline yan ay Friday 5 p.m. Kasi syempre, kukopya pa kayo, sasagot pa kayo, kaya I give ample time for you to finish that. Okay? Next.
Okay, write the answers in your student's interpretation number 4. Ito yung mga dapat ninyong isulat sa sagot sa student's interpretation. Kung ano yung nasa module nyo, na check your understanding na makikita sa page 8, yung post-test sa page 9, at yung reflection sa page 10. Yang tatlong yan ang pagkakasyahin ninyo sa Student's Interpretation number 4. At kung babalikan ninyo ang Student's Interpretation 1, 2, 3, 4, itong tatlo lang lagi yan. Okay? So, kung ano nakalagay sa huling tatlong part ng inyong module copies, itong tatlo, yan ang laging inilalagay sa Student's Interpretation. Mga sagot niyan. Okay? Check your understanding, post-test, at saka reflections. Okay, so, before we end our class today, do not forget the following. So, unang-una, answer the Google form. Marami sa inyo ang nag-submit ng modules at saka ISN pero hindi nag-answer ng Google form. Ano po ba ang laman ng Google form? Ito po yung tatlo, yung attendance. Kung pang umaga ka, ang ilalagay mo lagi doon ay 9:30 to 11:30. Huwag na po kayo mag-imbento ng ibang oras. Pare-parehas lang po ang oras na ilalagay doon. Kahit na nag-start ka ng 10 o'clock, 9:30 pa rin po ang ilagay mo. Okay? And then, selfie. So, habang ikaw ay nag-answer. And then, picture ng iyong sagot. Okay? So, ano-ano ulit ang mga recap ng requirements ninyo? Actually, ito ay pipicturean ko para hindi kayo malito kapag ka nagsasubmit. Ang gagawin ko, starting today, magkakaroon ako ng recap ng requirements, ipopost ko sa bawat GC para hindi po kayo malito kung ano yung mga dapat ipasa. Ulitin ko, from the top ha. So, kailangan, meron na, sa ISN nyo, meron na kayong 4 na teacher's input. Do not forget to place the format and the margins, the laws of motion, and remember. Okay, so yan ang laging laman ng inyong teacher's input. Para sa teacher's input number 1, yung laws of motion, tapos teacher's input number 2, 3, 4, ang kokopyahin nyo lagi ay yung remember doon sa copy ng modules ninyo. Okay, and then next, sa ISN ulit, para sa Student's Interpretation, meron na po kayong 4 na Student's Interpretation. Do not forget to place the formats and the margins. So, parehas lang sila ng format ng teacher's input. Ang difference lang ay yung title sa taas. Okay? Then, check your understanding, reflections, and post-test ang isusulat naman doon. And then, doon naman tayo sa module notebooks ninyo. Para sa module notebooks, meron na kayong 4 na weeks. Okay? So, kapag sinasabit yan, may kanya-kanyang channels yan. At, syempre, do not forget to place the format, week number, kunwari, 1, 2, 3, 4, doon sa taas ng mismong page ng notebook para ma-determine natin kung pang ilang week na siya. And then, ang usual na nakalagay sa mga modules ninyo ay yung sagot sa pretest, sagot sa looking back, at sagot sa lahat ng activities. Okay, so ibig sabihin, mas madali na ninyong nasusundan ang ating science class. Kasi, ewan ko kung may nakakapansin na ng format na to, pero ito lagi ang pinapagawa ko sa inyo tuwing nagsa-science class tayo. Hinahati natin yung laman ng modules ninyo. Doon sa portion ng module notebook, ang laging nakalagay lang dyan ay yung pretest, looking back, at saka activities. At yung nakalagay naman lagi sa student's interpretation ay yung check your understanding, reflections, at saka post-test. Ganyan lang po. So, para sa mga iba pang mga tanong, yan ay makikita ninyo lahat sa Discord. Nandiyan yung video ng, may channel tayo ng video lessons, meron tayong soft copy ng modules para sa mga hindi nakakakuha ng copy sa school. So, inaano ko yan? Ina-upload